This conference will now be recorded. Image verification, response code verification. So we have three type of verifications on day. Okay, we have three type of verifications. One is let's discuss with the text verification. Okay, as part of text verification, we have to verify whether the proper text is there in the response or not. Okay, whatever the text we are expecting in the response, that text is presented or not, we have to know. So that is called text verification. We are verifying whether the expected text is presented in the response or not by using text verification. Okay, సో అక్కడ దీనికి సింటాక్స్ ఉందండి. టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ కి ఒక సింటాక్స్ యూస్ చేస్తాం. సో సింటాక్స్ ఏంటంటే వెబ్ reg find text equal to, మీకు ఏ టెక్స్ట్ అయితే మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ టెక్స్ట్ పెట్టండి. search equal to body or header, save count లాస్ట్. ఇదండి ఓకే టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఫంక్షన్ ఇది. ఓకేనా? సో అది రాసుకోండి, మీకు ప్రాసెస్ చెప్తాను. I'll show you the process. Let me know guys once you guys complete it. So let me know guys, is it completed or not? Completed, sir. Yeah, thank you. So everybody completed? Yeah, completed, Dilip. So process, the first step. So we have to provide the text verification for every transaction day. So we have to keep text verification for every transaction. Why? Because we have to know for all the transactions are properly getting passed or not. Okay. First we have to start from the launch. This is the launch. Is it launch or not? This is the launch page, right? Launch page or not, guys? Yes. Yeah. There is Just to open a snapshot view. In order to open a snapshot view, you have to press Ctrl Alt P. If you press Ctrl Alt P, you will open this kind of window. Snapshot. Okay. Always you have to keep the cursor here. Then here, multiple things are there. See here, recording view is there, replay view is there, split view is there, page view is there. Split view. If you click on split, two types of windows will open, two types of logs will open. You can keep recording and replay like this, and you can compare. So first, I'm taking a single view. Here I'll be clicking on page view. Okay, this is the page view. Okay, page view. See, in this page view, take any text, whatever the text you want, you can take it.
See, you have to keep the cursor here only, on the top of the request only. If you keep here now, you won't get any image. See here, you're not getting any image. See, you're not getting any image. Always you have to keep here, unless here. On the top of the request, you have to place the cursor. Then only you will get this image. This is a snapshot, page view. This is the recording snapshot. Once you are recording the launch page, you got this snapshot. Okay. From here, I'm taking a text, any text. I'm taking a text. I'm keeping a verification. Okay. So on the top of the request, you have to construct here. Web, reg, find, text equal to whichever the text you want to verify the text, and search you can provide or else not required. Okay. Save count equal to you can provide any name. Any name you can provide. So this is the last one. So ఇక్కడ సో మీకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి చెప్తానండి. So what is meant by text? Text is nothing but whatever the text if you supposed to verify in the response. The text which you supposed to verify in the response. మీరు ఏ టెక్స్ట్ అయితే వెరిఫై చేయాలనుకుంటారో ఆ టెక్స్ట్ అండి. ఓకే. సెర్చ్ is an optimization technique. It's not required. Next, save count. Save count will let you know how many number of times the text is presented in the response. సో 1 time or 2 time or 3 time అనేది ఆ సేవ్ కౌంట్ దగ్గర మనం ఏదైతే ఇస్తాం పారామీటర్ ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రెసెంట్ అయింటుందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది అందులో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా. లాస్ట్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. క్లియరా కాదండి? Yes, clear. ఇంకా రాసుకోండి, ప్రాసెస్ చూస్తాను. Let me know if it is completed. Completed message. Yeah. Yeah, remaining guys, please confirm. Yeah, completed. Yeah, complete. Yeah, okay. See, here I said, right? First step is you have to open the snapshot view. In order to open the snapshot view, you have to open Control Alt P. Open the snapshot view. The shortcut is Control plus Alt plus P. If you press this one, it will open. Next, keep open a page view in the recording side. Your రికార్డింగ్ అండ్ రిప్లే మెనూ, రికార్డింగ్ అండ్ రిప్లే స్నాప్షాట్స్ ఉంటాయి కదా. మీరు రికార్డింగ్ స్నాప్షాట్ లో
రికార్డింగ్ స్నాప్షాట్ టైప్లో మీరు పేజ్ వ్యూ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ ద పేజ్ వ్యూ ఇన్ రికార్డింగ్ స్నాప్షాట్. Take any text from the recording snapshot and construct the text verification function on the top of the request. మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే పెడదాం కూడా ఆ రిక్వెస్ట్ పైన రాయండి. దట్స్ ఇట్. ఇదండి. ఓకేనా? మీకు చూస్తాను చూడండి. I'll show you here. See here I have, from here I have copied a text. On the top of request I have written text equal to something, save count equal to this one, and last. So this is the way we have to construct the function. Okay, so let me reply and I'll show you what is this will come. See, what is launch count? 1. What is it? That means whatever the text I have provided here has been presented one time in the response. Okay, that is presented in the response for one time. That is the reason it become 1. Okay, this information text has been presented only once in the response, once in the launch page response. Launch page లో information అనేది one time ఉంది కాబట్టి launch count అనేది 1 అయిందండి. ఓకేనా? తీరా? If it is twice or thrice, based on the number will change. అవునండి, అదే అండి సేవ్ కౌంట్ అంటే అదే. టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఫంక్షన్. సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ రాస్తాను చూడండి. Error handling. So you have to write if a to I last of all string of ఇది మెసేజ్ అండి. అవుట్పుట్ మెసేజ్ లో మెసేజ్ ఇస్తున్నాం అంతే. ఏదైనా మేము మెసేజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎల్స్ ఎల్ఆర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ లాంచ్ డాట్ ఫెయిల్డ్. అంతే కదండి. సో ఇక్కడ ఏ టు ఐ అంటే ఏంటి, ఎలా రివాల్వ్ స్ట్రింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, ఏ టు ఐ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇక్కడ 0 అనేది ఏంటంటే ఇంటీజర్ కదా. 0 ఇంటీజరే కదా. సో ఈ లోడ్ రన్నర్ నుంచి ఏదైతే రెస్పాన్స్ వస్తుందో, లోడ్ రన్నర్ లో వచ్చే నెంబర్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా కావండి, పారామీటర్ లో స్టోరేజ్ ఏవైనా కావండి, అది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. ఈ లాంచ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1 అని వచ్చింది కదా, అది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటది. అది 1 కావచ్చు 2 కావచ్చు, అది లోడ్ రన్నర్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటది. మనము 2 డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ ని కంపేర్ చేయలేమండి. మనము 1 లీటర్ వాటర్ ని 2 kg వెయిట్ తో కంపేర్ చేయలేము కదా, 1 kg వెయిట్ తో కంపేర్ చేయలేము కదా. సో బోత్ షుడ్ బి సేమ్ క్వాంటిటీ. సో ఇది ఇంటీజర్ ఉంది, ఇది స్ట్రింగ్ లో ఉంది, వాటి రెండు కంపేర్ చేయలేము కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ టు ఐ అంటే ASCII టు ఇంటీజర్, దట్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఎవాల్వ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లాంచ్ కౌంట్ అంటే ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది అనమాట. దీంట్లో 1 ఉందా, 2 ఉందా, 3 ఉందని ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. ఎలా ఎవాల్వ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. టోటల్ 1 ఉంటే 1, 2 ఉంటే 2, అట్లా 2 అని రీడ్ చేసుకుంటది. ఆ 2 వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే దాన్ని ఇంటీజర్లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ టోటల్ ఫంక్షన్ అనేది. ఓకే, ఈ టోటల్ ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్ లో ఉండే వాల్యూని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ స్ట్రింగ్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకొని
ట్రీట్ చేసుకున్న వాల్యూని ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేసిన వాల్యూ అప్పుడు కూడా 1 ఉంటుంది కదా, 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఏదైతే వస్తుంది అది. అది గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఏమని పాస్ అయిందని, గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాస్ కదా, అంతే కదా, 0 కంటే ఎక్కువ సార్లు అంటే పాస్ అయినట్లా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా అవుట్పుట్ మెసేజ్ లాంచ్ పేజ్ గాట్ పాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎల్స్ లాంచ్ గాట్ ఫెయిల్. ఓకే, ఎలా మెసేజ్ ఇలా ఇచ్చాను. ఓకేనా, క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Clear, sir. So let me run for one iteration. Let's see. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, లాంచ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, Launch card pass successful. ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. ఇలాగా. సో Greater than ఇలాగ 0. ఇలాగ మీరు ప్రతి ఒక్క పేజ్కి పెట్టాలండి. ఇప్పుడు నేను లాంచ్ ఒక్కదానికి పెట్టాను కదా, మీరు ఇలా ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ Okay. ప్రతి ఒక్క పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ టెక్స్ట్ నాకు దొరకలేదు అనుకోండి, ఒక రాంగ్ చేసి పెడదాం. ఇక్కడ ఒక లెటర్ డిలీట్ చేద్దాం. డిలీట్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ నాకు దొరకదు కదా, దొరకపోతే ఫెయిల్ అవుతుందో లేదో అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ వెదర్ విల్ ఫెయిల్ ఆర్ నాట్. సో ఏమొచ్చింది, 1 రిప్లై ఎర్రర్ గా డిటెక్టెడ్. సో ఎర్రర్ వచ్చిందంట. ఏమొచ్చింది, లాంచ్ గాట్ ఫెయిల్. Launch code. సో లాంచ్ ఎందుకంటే టెక్స్ట్ మనం రాంగ్ పెట్టాం కదా మీకు చూపించడానికి. Yes. Yes. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాను. ఓకే, సో అలాగండి మీరు ఇలా లోడ్ టెస్ట్ ఇలా పెట్టినప్పుడు కూడా ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి ఏంటనేది మీకు ఈజీ తెలిసిపోతుంది, ఏ పేజ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనేసి కూడా. ఇలా రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్. రాసుకోండి, ఫంక్షన్ రాసుకుంటారంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు రాసుకోవాలండి, ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ మీరు ఫంక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దాని బాటమ్, ఆ రిక్వెస్ట్ బాటమ్ లో మీరు ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ కి రాయాలండి, ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు లాంచ్ రాయాలి, లాగిన్ రాయాలి, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ కి మీరు రాయాలి. ఓకే, రాసుకోండి ఇది. ఓకే, రాసుకోండి, ఈ రాసుకోవాలండి పారామీటర్స్ మీరు పెట్టుకోండి, ఏదండి ఏది కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో రాసుకోండి. ఇది కూడా మెసేజ్ అండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన టైప్ చేసుకోవచ్చు. లాంచ్కి అయితే లాంచ్, లాగిన్కి అయితే లాగిన్. సో అలా. ఓకేనా, రాసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రాసుకున్నారండి? సో ఈ ఒక్కదాన్ని మాత్రం రాసుకోకండి, రిక్వెస్ట్. సో మీరు ఇక్కడ ఏది ఇచ్చారో అదే ఇవ్వాలండి. ఇక్కడ కేస్ సెన్సిటివ్ ఇవ్వాలి. కేస్ సెన్సిటివ్ ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ టెక్స్ట్ రీడ్ చేసుకోవాలి, ఇంకో టెక్స్ట్ రీడ్ చేసుకోవాలి నాకు తెలియదు కదా. సో అక్కడ మీరు అక్కడ ఏ టెక్స్ట్ ఇచ్చింటారో సేమ్ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయిందండి. Yes, sir. Completed. రిమైనింగ్ కావాలండి. Yeah.
Okay. So text verification got completed అండి. So now text verification got completed. Then implement the error handling. ఓకే, ఇది కూడా రాసుకున్నారు కదా ప్రాసెస్? రాసుకోలేదా? One second. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ రాసుకున్నారా రాసుకోలేదా? One second. ఒక్క నిమిషం తెలియదు, కొంచెం పెండింగ్. ఓకే రాసుకోండి. రాసుకోలేదంటే వెయిట్ చేస్తామండి, ఒక నిమిషం లేదు, మీరు రాసుకున్న వరకు వెయిట్ చేస్తాం. చెప్పండి మీరైతే. మీరు చెప్పుకుంటే మేమైతే వెయిట్ చేయలేం, తెలియదు కదా. సో ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ కూడా రాసుకోండి. ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ చెప్తాను, కానీ మనం 99% ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ యూస్ చేయమండి. ఓకే, 99.9% మనం ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ అనేది యూస్ చేయము. Completed message. సో నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేయమండి. ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ మీకు ఒకవేళ మీరు ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే సో మీ ఇష్టం, డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి సేమ్ వెబ్ పేజ్ని లాంచ్ చేయండి. సో లాంచ్, సో మీరు ఏదైనా వెబ్ పేజ్కి మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్, సో అన్నిటికి ఇమేజెస్ ఉండవు కదా, కొన్నిటికి ఉంటే కొన్నిటికి ఉండవు. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. సో పేజ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అని ఉంది కదా, వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు అనేసి. ఇక్కడ డాట్ పిఎన్జి డాట్ జిఐఎఫ్ ఇలా వస్తాయి కదా, అవి మాత్రం ఇమేజెస్ అండి. ఇక్కడ ఇమేజ్ లేదు, ఈ రిక్వెస్ట్లో మనకి ఇమేజ్ లేదు. సో ఇక్కడ డాట్ జిఐఎఫ్ డాట్ పిఎన్జి డాట్ టిఐఎఫ్ టిఫ్ ఫైల్ ఇలా వస్తాయి కదా, అవన్నీ ఇమేజెస్. అలాంటి పాత్రను తీసుకొని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో లెట్స్ టేక్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్. వ్యూ పేజ్ సోర్స్ ఇక్కడ వెతుకుదాం, ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లు ఉంటాయి.
సో ఇక్కడ ఉందా ఇమేజ్ డాట్ పిఎన్జి అని ఏముంది ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి Yeah, ఈక్వల్ టు PNG. డాట్ వెబ్ డాట్ SRC. ఇలాంటి వెబ్ ఇమేజెస్ మీరు వెరిఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ ఇమేజ్ మీకు పాత్ ఉంటుంది కదా, ఈ పాత్ని ఇలా కంప్లీట్ కాపీ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసుకునేసి ఈ ఫంక్షన్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఇలాగ ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి ఉంది కదా, అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఆ స్టెప్ నేమ్ లాగిన్ అయితే లాగిన్ కి, లాంచ్ కి అయితే లాంచ్ కి అలా చేసి వెరిఫై చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా? మీరు రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లో ఓపెన్ ఇమేజ్ ఎనేబుల్ ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి రన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఉంది కదా ఎనేబుల్ ఇమేజ్ అండ్ టెక్స్ట్ చెక్స్ అనేసి ఈ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేస్తారు, ఆ ఫంక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేసి రన్ చేస్తారు, అంతే అండి. కానీ 90% మనము ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్ యూజ్ చెయ్యము. ఓకే, ఐ కెన్ సింప్లీ సే 90% ఆఫ్ ద టైమ్ వి నెవర్ యూజ్ ద ఇమేజ్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, క్లియరా? Okay, sir. Yeah. Complete delete. సో రాసుకోండి. అయితే రాసుకున్నారా ఫంక్షన్స్ ఏం రాసుకున్నారా? Yes, sir. నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ కోడ్. రెస్పాన్స్ కోడ్ అంటే ఏంటి? సో మీకు రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏమైనా తెలుసా అండి? రెస్పాన్స్ కోడ్ గురించి ఏమైనా తెలుసా? ఎనీ ఐడియా అబౌట్ రెస్పాన్స్ కోడ్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెస్పాన్స్ కోడ్? తెలుసా తెలియదండి? 404 200 like. అవునండి. సో దోస్ థింగ్స్ ఓన్లీ రెస్పాన్స్ కోడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ. సో మీరు ఈ ఎర్రర్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా చాలా మంది, పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు లేదా? సో 404 Yes. అంటే ఒక రెస్పాన్స్ కోడ్ కి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుందండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్పాన్స్ కోడ్ కంటైన్స్ each and every different meanings. So 404 means response like that particular page not found. That means we are pushing some incorrect data or something that might be issue from the client side end only. Client end only there is an issue. Okay, that time you will face 404 error. Okay, ఇలాగా మీకు సక్సెస్ వచ్చినా కూడా ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. ఇది ఫెయిల్యూర్కి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కదా, అలాగే మీకు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్ని రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి. అవి ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, డెవలపర్ టూల్స్ యూస్ చేయండి, F12 ఇలా యూస్ చేసి లెట్స్ ఇక్కడ నెట్వర్క్ లో పెట్టిన ట్యాబ్. ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి స్టేటస్ 200 200 200 200 మీన్స్ ఇట్స్ ఏ సక్సెస్ రెస్పాన్స్ అండి. Yes. ఓకే, 200 మీన్స్ ఇట్స్ ఏ సక్సెస్ Success. రెస్పాన్స్. అవునా కాదా? Yes. వస్తా కదా? Yes. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో వెబ్సైట్ యూస్ చేద్దాం, ఇంకో వెబ్సైట్ ఏదో ఒకటి ఏదో ఉందబ్బా. అమెజాన్ ట్రై చేద్దాం. సో అన్నిటికీ 200 వస్తున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు 200 200 200 200 మీన్స్ ఇట్స్ సక్సెస్ రెస్పాన్స్. మన సక్సెస్ రెస్పాన్స్ వస్తుందా లేదా? సో 200 అంటే ఒక్కోదానికి ఒక్కో రెస్పాన్స్ కోడ్ వస్తుందండి, ఒక్కోదానికి ఒక్కో రెస్పాన్స్ కోడ్ వస్తుంది. సో ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అంటే ప్రతి ఒక్కటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనండి, కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అంటే ఏంటి? 100 మీన్స్ request sent to the server successfully.
That means you are sending a request to the server successfully. You send the request to the server. Next 200 means Response. response received successfully. Next 300. You got the response, but it's a redirect response. But it is a redirected response. Next 400. That is client side issue. Client side issue means we are passing some incorrect data, or if we are entering improper authentication credentials, or you are giving some improper format of the body. So that time client side issue or data issue you can call. And 500. 500 means application issue. Okay, 401 is there. 401 means unauthorized. 403 means forbidden. 502 bad gateway. సో అలాగా మల్టిపుల్ కోడ్స్ ఉంటాయండి, మీరు ఒకసారి గోత్రు చేయండి. ఓకేనా, రెస్పాన్స్ కోడ్స్ అని కొట్టేసి గోత్రు చేయండి. సో దీన్ని బట్టి వచ్చేసి మనకి సక్సెస్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, 200 వస్తే మనకు సక్సెస్ రెస్పాన్స్ వచ్చినట్లే కదా, అవునా కదా? Yeah. సో సేమ్ థింగ్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను లాంచ్ ఆల్రెడీ టెక్స్చర్ ఏం పెట్టేశాను. సో లాగిన్ చూద్దాం. సో లాగిన్కి నేను రెస్పాన్స్ కోడ్ క్యాప్చర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఏ రెస్పాన్స్ కోడ్ వచ్చిందనేసి ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకుంటాను చెప్పండి. సో ఏ రెస్పాన్స్ కోడ్ వచ్చిందని ఎలా చూడాలంటే మీరు ఇలా ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు అనమాట. Ctrl+Alt+P ప్రెస్ చేసి స్నాప్షాట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ HTTP వ్యూలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ ఉంటుంది పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అని ఇక్కడ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, రెస్పాన్స్ కోడ్ 200. ఓకే, అట్లా. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ఏ రెస్పాన్స్ కోడ్ వస్తుంది అనేసి. మీరు సేమ్ థింగ్ ఆ రిక్వెస్ట్ తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీరు ఫంక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఏ ఫంక్షన్ రాయాలి? వెబ్ గెట్ ఇంట్ ప్రాపర్టీ. సో ఇది మొన్న ఇంటర్వ్యూలో అడిగారండి. సో హౌ టు క్యాప్చర్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్, రైట్ ద ఫంక్షన్ ఫర్ ఇట్ అనేసి. ఆల్టెక్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏదో అడిగాడండి ఆ ఫంక్షన్ అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో అయితే అడిగాడు. ఓకే, ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం అనేసి. So let me take this example. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ హెచ్టిటిపి రెడ్ కోడ్ అని ఇచ్చాడు అనమాట. మీ ఇష్టం అనమాట, మీరు ఏది కావాలంటే ఇచ్చుకోండి. లాగిన్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇచ్చుకోండి, లాగిన్ రెస్ప్ కోడ్ ఇచ్చుకుంటారు, రెస్పాన్స్ కోడ్ అనేసి మీ ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోండి. ఇక్కడ వెబ్ గెట్ ఇంటూ ప్రాపర్టీ హెచ్టిటిపి ఇన్ఫో రిటర్న్ కోడ్ అని ఉంది. సో ఈ హెచ్టిటిపి ఇన్ఫో రిటర్న్ కోడ్ అనేది ఈ ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ అనమాట. ఇది ఏ ఫంక్షన్ కి బాటమ్ లో పెడతామో ఆ ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ యొక్క రెస్పాన్స్ కోడ్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటది. ఈ రిక్వెస్ట్ 200 వచ్చిందా, 300 వచ్చిందా, 400 వచ్చిందా, వాట్ ఎవర్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్ this request is getting that is getting captured and it is stored into this variable. Okay, that is getting into this variable. Then we are comparing that variable with 200. If it is equal to 200, it is pass, else it is failed. Okay, okay guys. Okay. Output message successfully access the login page. Okay, సో ఇక్కడ error message. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మీరు దీన్ని డిక్లేర్ చేయాలి. దీన్ని డిక్లేర్ చేయకపోతే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది అన్డిక్లేర్డ్ అనేసి.
ఇది ఏంటి, అది ఇంటీజర్ కదా, 200 300 ఇంటీజర్ కదా, ఆ ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఇది చూడండి, అన్డిక్లేర్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. సో దీన్ని మీరు స్టార్టింగ్ లో ఉంటే స్టార్టింగ్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే గ్లోబల్ డాట్ హెచ్ లో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, మీ ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడ ఇంట్ ఆఫ్ డిక్లేర్ చేసుకోండి. నవ్ యూ వోంట్ గెట్ ఇన్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎర్రర్స్ ఉండవు, ఏ ఎర్రర్స్ లేవు. ఇలాగే. సో ఇదండి, ఇలాగా రెస్పాన్స్ కోడ్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. రెస్పాన్స్ కోడ్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఇలా యూస్ చేస్తాం. సో లెట్స్ సి ఏ మెసేజ్ వచ్చింది అవుట్పుట్ లో. సో రోహిత్ 1 chapter 1. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. Rohit one. ఓకే, Which ఇక్కడ ఏముందండి, ద స్క్రిప్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్సెస్ ద లాగిన్ పేజ్. దట్ మీన్స్ మనకి 200 రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి అది లాగిన్ పేజ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా యాక్సెస్ అయింది. ఓకేనా, సేమ్ మెసేజ్ మనకి ఇక్కడ రిప్లై ఇచ్చింది కదా, అవునా కదా. yes. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి, మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. సో ఇప్పుడు కానీ డిక్లరేషన్స్ అనేది గ్లోబల్ డాట్ హెచ్ లో కానీ ఇవ్వాలి, లేదంటే స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చేయాలి. యాక్షన్ ఉంది కదా, యాక్షన్ లో స్టార్టింగ్ లో ఆ ఫంక్షన్ అనేది రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డిక్లరేషన్స్ ఇచ్చినా కూడా. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ బిలో ద రిక్వెస్ట్. బిలో ద రిక్వెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రాసుకోండి ఇది, రెస్పాన్స్ కూడా రాసుకోండి. Five one seven zero zero one. 517 001. Password. అయ్యో అయ్యో ఉంటుంది కదా ఆడే. ఉండు. ఇది పట్టప్ప. అదే కదా చిన్న నేను కూడా చేస్తున్నాను. వెళ్ళు. యా అయిపోయిందండి. హలో హలో, ఇస్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? Sir, 1 minute. ఓకే, రాసుకోండి. Let me know guys once you guys completed.
Yeah, is it completed అండి? Yeah, complete Dilip. ఓకే. సో నెక్స్ట్ చూడండి, టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మనకి. సో ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ అయిపోయాయి. సో మీకు అసైన్మెంట్లో ఏంటంటే మీరు 2 టైప్స్ రెస్పాన్స్ కోడ్, టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేయండి, దాని తర్వాత దాంట్లో కంప్లీట్గా మీరు టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఓకే, టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ అట్లీస్ట్ 8 times. సేమ్ వెరిఫికేషన్ 8 times అండి. ఓకే, ఇది ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్కి మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. లాగిన్కి, లాంచ్కి, క్లిక్ ఆన్ ఫైట్స్కి, సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్కి, పేమెంట్కి, సైన్ ఆఫ్కి, అన్ని రిక్వెస్ట్లకి మీరు ఈ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ టెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ కూడా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఏవి క్వశ్చన్స్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? అమ్మా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేదండి. సో నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్. రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ వెళ్దాం. Runtime settings. So in the runtime settings, you have different options, right? You know here. This is the runtime settings bit. Here you have general. Under general, here is the run logic. So what is meant by run logic? So in the run logic, you can provide number of iterations, how many number of iterations we want to execute, and here run logic tree is there. Under the run logic tree, here we use init, action, end tree is there, how it will execute. So we can discuss what is meant by block. These are all things we can discuss. Keep the heading as run logic. Run logic. So run logic means how the under that you have iterations. Iteration nothing but if you are running the script more than once is called iteration. Okay, next here run logic tree is there. What is the run logic tree? You know, iterations. Next block is there, insert action is there. So what is the block? First we'll go for the block. If you want to run a particular transaction, one second only.
Yeah, sorry అండి. If you want to run a particular transaction more than once is called block. సో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే తెలుసు కదండి, ఒక యూజర్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ కానీ లాంచ్ కానీ సో క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్స్ కానీ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ని మీరు మోర్ దెన్ వన్స్ రన్ చేయాలంటే దాన్ని ఏమంటామంటే బ్లాక్ అంటామండి. ఓకే, దట్ వన్ యూ విల్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లాక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రన్ లాజిక్ ట్రీ. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. we use init action we user and. వాట్ ఇస్ బై user init? సో మీరు ఒక పర్టికులర్ ఐటరేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, user init actually we have to keep so launch and login functionality in the user init. over there and action. Record here. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు లాంచ్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీని మనం ఎక్కడ ఉంచాలి? యూజర్ ఇన్నిట్ లో ఉంచాలి. సో ఇంకా మిగతా బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్స్ పేమెంట్ ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ పార్ట్ లో ఉంచాలి. సో రిమైనింగ్ లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీని మీరు యూజర్ ఎండ్ లో ఉంచాలండి. సో ఎందుకు ఇలా చేయాలి? ఇలా చేయకపోతే ఏమైనా అవుతుందా? సో ఎలాంటి కేసెస్ లో ఇలా చేయాలి? సో ఏమైనా ఐడియా ఉందండి? ఎనీ ఐడియా హౌ వీ హ్యావ్ టు కీప్ లైక్ దిస్? ఎనీ ఐడియా? No. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంక్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కసారి మీకు లాంచ్ లాగిన్ లాగౌట్ చేయరు కదండి. సో వన్స్ వాళ్ళు ఆఫీస్కి వస్తారు, ఎప్పుడు 10 o'clock వస్తారు. 10 o'clock వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లాగిన్ చేస్తారు, అవునా? 10 o'clock వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లాగిన్ చేస్తారు. సో ఇంక ఈవినింగ్ వాళ్ళు 10 నుంచి వాళ్ళ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడము, క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకోవడము, చెక్ ఇవ్వడము, చెక్ వాళ్ళకి చేయడము, సో ఇవన్నీ చేస్తారు కదా, అవునా? అవునా కదా? Yes, sir. సో ఆ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా చేస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లాగౌట్ చేసిపోతారు. అలాంటి అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి. సేమ్ బిహేవియర్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇలా 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 ఇన్సర్ట్ చేయాలండి. సో లాంచ్ లాగిన్ పార్ట్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా యూజర్ ఇన్నిట్లో ఉంచాలి. ఆ బిజినెస్ లో ఫంక్షనాలిటీని ఎక్కడైతే ఉంచాలనుకుంటారో దాన్ని యాక్షన్ లో ఉంచాలి. సో లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీని మీరు ఎప్పుడు కూడా యూజర్ ఎండ్ లో ఉంచాలి. ఓకే, దీన్ని వచ్చేసి అలాంటి దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మేము యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఒకసారి మీకు రన్ లాజిక్ ట్రీ చెప్పండి అని అనుకోండి, ఇది చెప్పాలి. యూజర్ ఇన్నిట్ యాక్షన్ ఎండ్. ఇన్నిట్లో ఏమి ఉంచుతాం? లాంచ్ లాగిన్. సో యాక్షన్ లో ఏమి ఉంచుతాం? యాక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ. లాగౌట్ ఎండ్ లో ఏమి ఉంచుతాం? సో లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా? అర్థమైందా? Yes, sir. దట్స్ ఇట్ అండి. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకేమైనా అని అడుగుతారా? చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఈ రన్ లాజిక్ లో మీరు ఐటరేషన్స్ ఇస్తారు కదా, ఒక 4, 5, 6 ఇట్లా ఇస్తారు కదా. ఇస్తే మీకు స్క్రిప్ట్ మొత్తం రన్ అవ్వదండి. ఓకే, ఇక్కడ యూనిట్ ఎండ్ రన్ అవ్వవు, ఓన్లీ యాక్షన్ పార్ట్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? Yeah. ఓన్లీ యాక్షన్ పార్ట్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. యూనిట్ ఎండ్ అనేది రన్ అవ్వదు. ఓకే, క్లియర్? యూ హ్యావ్ టు రన్, ఇట్ విల్ రన్ ఓన్లీ ద యాక్షన్ పార్ట్ Yes. based on the iterations. Okay, now I will show you a different case here. So if you are working for a
e-commerce application or else anything, e-commerce or any application. So they are expecting to run like 80% of users has to log in. 80% user has to log in into the application, and 60% of them has to search for the product, and 40% of them has to payment, then 20% for tracking. They'll track the orders, right? ట్రాక్ ఆర్డర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇలా అడిగారండి. సో నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, మీరు టెస్ట్ డిజైన్ చేయండి. ఎలా డిజైన్ చేయాలి? 80% మెంబర్స్ లాగిన్ అవ్వాలి అప్లికేషన్కి. వాళ్ళలో 60% మాత్రమే సెర్చ్ చేయాలి, వాళ్ళలో 40% మాత్రమే పేమెంట్ చేయాలి, వాళ్ళలో మళ్ళీ 20% మాత్రమే ఆర్డర్స్ అనేది ట్రాక్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అడుగుతారు. ఓకే, అర్థమైందా కాలేదా? Yeah, yeah. Yes, sir. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది. Yes, sir. సో మీకు ఇక్కడ సేమ్ యాక్షన్స్ అని, ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే యాక్షన్ ఉంది కదా, దీనిలో మీరు లాగిన్ ఇవన్నీ కూడా కాపీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ నేను ఒక డమ్మీగా క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఈ యాక్షన్ పై ఇన్సర్ట్ చేసి క్రియేట్ న్యూ యాక్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు ఏంటి లాగిన్ అయితే లాగిన్ ఇలా ఇచ్చేసేయండి. సో ఇక్కడ లాగిన్ క్రియేట్ అయిందా, మళ్ళీ ఇలాగే నెక్స్ట్ క్రియేట్ న్యూ యాక్షన్, నెక్స్ట్ ఏంటండి సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ కదా, Yeah. సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇలా స్పేస్ లో అండర్ స్కోర్. సో కాబట్టి Search. Only search. ఓకే, నెక్స్ట్ Payment. Payment. సో ఇలా అనుకోండి. మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ లో, యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్ లో మీకు ఈ కోడ్ అంతా ఉంటుంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసి అక్కడ పెట్టుకోండి కావాలంటే. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసి ఇక్కడ దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడైతే పేస్ట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ క్రియేట్ చేశాను అంతే. ఓకేనా? మీకు చూపించడానికి. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీకు మీరు స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఇలా రికార్డ్ చేసుకోవాలండి. లాగిన్ ఒక దాంట్లో, లాంచ్ ఒక దాంట్లో, ఇలా ఒక్కో దాంట్లో పెట్టుకుని వేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి. రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఎలా మీకు రన్ చేయమన్నారో అలా రన్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేసేద్దాం. ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో రిమూవ్ అన్ని రిమూవ్ చేశాను. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ బ్లాక్ ఉంది కదా, ఒక బ్లాక్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్? 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. లాగిన్, పేమెంట్స్ 3 ఉన్నాయి కదా, 3 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? సో లాగిన్ అనేది ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలండి? సో లాగిన్ కదా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ బ్లాక్ చూడండి. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ బ్లాక్ ఉందా? ఇన్సర్ట్ బ్లాక్ కాదు, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇన్సర్ట్ యాక్షన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఏది లాగిన్ కదా, లాగిన్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ యాక్షన్ సెర్చ్, Search. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ యాక్షన్ Payment. సో ఇప్పుడు లాగిన్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది కదా, దీన్ని పైకి రానిద్దాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? లాగిన్ వచ్చి 60, అవునా కదా? ర్యాండమ్ పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేసి సో లాగిన్ ఎన్నిసార్లు కావాలండి మనకి? లాగిన్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 60 కదా, 80. 18 కానీ ఇక్కడ మనం 3 పెట్టాం కదా. Okay. 3 పెట్టాం కాబట్టి సో లెట్స్ టేక్ లాగిన్ 60, సెర్చ్ 30, ఇది 10 తీసుకుందాం. అప్పుడు సరిపోతుంది కదా 100. సో ఇక్కడ
ఫస్ట్ ఏదో ఒకటి వచ్చేసి పేమెంట్కి వచ్చేసి 10 తీసుకుందాము. ఇది వచ్చేసి 30 కదా, 30 60. సో సరిపోయింది కదండి. సరిపోయింది కదా, డిజైన్ చేసాం కదా. సో ఇలా Yeah. డిజైన్ చేయాలి. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. బ్లాక్ అంటే ఏంటి, నాకు 30% 40% కావాలి, ఎలా అసైన్ చేస్తారు. కొన్నిసార్లు వచ్చేసి నాకు బుకింగ్ క్యాన్సిలేషన్ సెనారీ ఉంది, బుకింగ్ సెనారీ వచ్చేసి 40 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి, క్యాన్సిలేషన్ సెనారీ వచ్చేసి 20 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి అని అడుగుతారు. Okay. ఓకే, ఇలా మీరు ఇక్కడ అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్న, పర్సంటేజ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, క్లియరా? ఇది కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియరా? ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటుంది, అంటే గుర్తుండదు. రన్ లాజిక్. Oh. sir. Yes. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? లేదా? ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్, ఐ డోంట్ వాంట్. సో మీకు ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ అని కూడా ఉంది. మీకు ఏదైనా ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలో అది కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. రన్ సెట్ యాక్షన్, యాక్షన్ ఇలా మనకు 2 ఉన్నాయనుకోండి. సో మీరు ఇక్కడ దేన్ని ఎన్నిసార్లు రన్ చేసుకుంటే అన్నిసార్లు రన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది బ్లాక్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను లాగిన్ వచ్చేసి మీరు క్యాన్సిలేషన్ అనుకోండి, దీని బుకింగ్ అనుకోండి. సో దీన్ని వచ్చేసి నేను 7 టైమ్స్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నా, దీన్ని వచ్చేసి 9 టైమ్స్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నా. చూడండి, ఇటు రన్ చేయొచ్చు కదా, డిఫరెంట్ రన్ చేయొచ్చు. చూడండి డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ని ఏమంటే రెండు ఒక్కోదాన్ని ఒక్కో యాక్షన్ ఒక్కొక్క బ్లాక్లో పెట్టేసి మనం రన్ లాజిక్ అసైన్ చేసుకుని సరిపోద్దండి. సో ఇప్పుడు ఏమంటాడు, మీకు ఒక ఫ్లైట్ బుకింగే తీసుకోండి. నాకు ఫ్లైట్స్ అనేది ఒక 10 అనేది బుక్ అవ్వాలి, దాంట్లో 5 అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అని చెప్తారు. ఓకేనా, 5 అనేది క్యాన్సిల్ కూడా చేయాలి అంటారు. అలాంటప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేయండి, లాగిన్కి క్యాన్సిలేషన్ కూడా రికార్డ్ చేయండి. అప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఒక బ్లాక్లో పెట్టండి, బుకింగ్ ఒక బ్లాక్లో పెట్టండి. బుకింగ్ 9 ఇవ్వండి, బుకింగ్ 10 ఇవ్వండి, క్యాన్సిలేషన్ 5 ఇవ్వండి ఇక్కడ. ఓకేనా, Okay. క్లియరా? Yeah. ఓకే, నెక్స్ట్ రన్ లాజిక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. రన్ లాజిక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ రన్ లాజిక్? ఎనీ డౌట్స్ అండి? లేదు. యా, ఓకే. నెక్స్ట్ పేసింగ్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, 100% క్వశ్చన్ ఉంటుంది. పేసింగ్, the user waiting time between after completion of the iteration, after the completion of the first iteration, after the
completion of first iteration, after the completion of first iteration, and before starting to the next iteration, before starting to the next iteration, before starting to the next iteration. Before starting to the next iteration. అర్థమైందండి? ఒక ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇంకో ఇటరేషన్ ఒక ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కొంచెం టైం అనేది వెయిట్ చేస్తాం. ఒక సమ్ టైం ఉంటుందండి. ఆ టైం ఏమంటామంటే పేసింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2 ఇటరేషన్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఒక ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. ఆ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ టైం అనేది ఉంటుందండి. ఆ టైం వచ్చేసి పేసింగ్ టైం అంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 3 ఆప్షన్స్ రాసుకోండి. స్టార్ట్ న్యూ ఇటరేషన్ as soon as previous iteration end, start new iteration after previous iteration end with fixed and random. సో 3 ఆప్షన్స్ రాసుకోండి. వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమంటారు, రాసుకున్నారా? 1 second, Dilip. Yeah, Dilip, complete. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటండి? చదవండి. ఫస్ట్ ఏంటి? Start the new iteration as soon as the previous iteration ends. సో ఇది ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ అనుకోండి. ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ ఎండ్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకో ఇటరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అంటే అక్కడ టైం గ్యాప్ ఏం లేదు కదా. సో ఇది ఒక ఇటరేషన్ అనుకోండి. Yeah. సో ఇది ఒక ఇటరేషన్ అనుకోండి. సో ఇటరేషన్ అయిపోగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకో ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ హియర్ ద స్క్రిప్ట్. రన్ లాజిక్ 2 ఇటరేషన్స్ పెట్టాలి కదా పేసింగ్ మనకు కనిపించాలంటే. సో అప్పుడు చూద్దాం. సో ఇది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ 1 కదండి. సో ఇదేంటి? ఎండింగ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ 1. మరి చూడండి, ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ అయిందా? ఇక్కడ టైం గ్యాప్ ఉందా? టైం గ్యాప్ ఏం లేదు అసలు. సో ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ అయింది. సో దాని మీనింగ్ ఏదండి? స్టార్ట్ న్యూ ఇటరేషన్ as soon as previous iteration అంటే మనకి ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ ఎండ్ అవ్వనే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అండి. Start the new iteration after the previous iteration ends with. ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ ఎండ్స్ విత్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ర్యాండమ్. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, ర్యాండమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ లో నేను 10 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ 10 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. ఇస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? 10 సెకండ్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ దాని మీనింగ్ లో ఉన్నట్లే ఒక ఇటరేషన్ అయిపోతానే ఒక 10 సెకండ్స్ అనేది వెయిట్ చేస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి, ఎండింగ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ 1
వెయిటింగ్ ఫర్ 10 Waiting seconds ఫర్ ద for 10 ఇటరేషన్ seconds. ఫేసింగ్ 10 seconds వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వస్తుంది. అదండి దాని మీనింగ్. అర్థమైందా? Yeah. ఇక్కడ చూడండి 10 seconds వచ్చిందా? సో ఇటరేషన్ 1 కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 10 seconds వెయిట్ చేసింది, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ it fixed 10 seconds waiting. So now I'm providing random. Random means ఏమో చెప్పండి random కి. Automatically it will take the time and సో random గా 10 seconds to 25 seconds ఇచ్చానండి. ఇప్పుడు ఏమో చెప్పండి. between లో system automatically it will take. ఏదో ఒక టైమింగ్ అనేది తీసుకుంటుందండి. 10 to 25 లో ఏదో టైం తీసుకుంటుంది. లైక్ 21 తీసుకుంది అనుకోండి, 21 seconds వెయిట్ చేస్తుంది. 18 తీసుకుంది అనుకో, 18 seconds వెయిట్ చేస్తుంది. అలాగా. ఓకే, Yeah. దట్స్ ఇట్ అండి. అది నెక్స్ట్ స్టార్ట్ న్యూ ఇటరేషన్ అట్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్స్. ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్స్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్స్. దీనికి డిఫరెన్స్ ఉందండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంటర్వ్యూలో ఏదో పాయింట్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్ట్ న్యూ ఇటరేషన్ ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ ఎండ్స్ విత్ random or fixed, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ స్టార్ట్ న్యూ ఇటరేషన్ అట్ ఫిక్స్డ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని అడుగుతారండి. కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది 100%. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టార్ట్ న్యూ ఇటరేషన్ అట్ ఫిక్స్డ్ అన్నాం కదా, అంటే ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్ అంటే నాకు టైంతో సంబంధం లేదండి. ఇది ఎంత టైం తీసుకుని నాకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి. ఇది ఒక ఐటరేషన్ 1 అండి. ఓకేనా? ఐటరేషన్ 1 దీని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఐటరేషన్ 2 స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మనం సమ్ టైమింగ్ అనేది వెయిట్ చేస్తున్నాం, అంతేనా? Yeah. ఇది సెకండ్ ఆప్షన్, అవునా కాదా? ఇక్కడ Yeah. ఫిక్స్డ్ ఆర్ రాండమ్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాం, అవునా? సో థర్డ్ ఆప్షన్కి వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి. సో ఇక్కడ నేను పేసింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఇస్తున్నానండి. పేసింగ్ అనేది ఇంటర్వల్ పేసింగ్ అంటే నాకు ఇక్కడ టైమింగ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ ఒక 20 seconds అని ఇచ్చామనుకోండి. ఓకేనా? ఇది ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయింటది? స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఉంటుంది, దీంట్లో రిమైనింగ్ టైం అనేది పేసింగ్ ఉంటుంది, అవునా? ఇది ఇంక్లూడింగ్ సటన్ ఇంటర్వల్లో ఇటరేషన్ మొత్తం అన్ని టైమింగ్ అండి ఇది. ఓకేనా? కంప్లీట్ టైమింగ్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటరేషన్ అనేది మనకు ఒక 5 seconds తీసుకుంది అనుకోండి, లేక 5 seconds తీసుకుంది అనుకోండి ఇటరేషన్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ టైం అంతా ఇక్కడ 15 seconds వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అంటే ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్ అన్నాం కదా, ఆ కంప్లీట్ ఇటరేషన్ కి ఒక ఇంటర్వల్ ఇస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ 20 seconds ఆర్ 15 seconds అంటే అది కంప్లీట్ ఇంటర్వల్ కి వెయిట్ చేస్తుంది, అంతే. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? సో ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సేమ్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్ అని ఇచ్చాము, ఇక్కడ 10 seconds ఇస్తున్నా. 10 seconds ఇస్తే ఇది 10 seconds వెయిట్ చేస్తుందా అంటే వెయిట్ చేయదు. 10 seconds వెయిట్ చేయదు. ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తుంది చూద్దాం. మనకు ఐటరేషన్కి ఎంత టైం తీసుకుందో అంత టైంలోంచి రిమైనింగ్ టైం అనేది వెయిట్ చేస్తుంది. చూద్దాం మన ఐటరేషన్ ఎంత టైం తీసుకునింది. అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఎంత టైం తీసుకుందండి? 8.84 seconds. అంటే మన స్క్రిప్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంది? 1.6 seconds అనేది తీసుకునింది, అవునా? ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? 1.12 seconds తీసుకుంది మన స్క్రిప్ట్, అంతే కదా తీసుకునింది. 1.12 seconds తీసుకుంటే రిమైనింగ్ టైం ఎంత ఉంది మన 10 seconds లో? 10 నుంచి 1.12 పోతే 8.84 కదా, 8. సెకండ్స్ Yes. వెయిట్ చేస్తుంది. 8.86 అనేది వెయిట్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్ అండి, అంతే. ఓకేనా? ఇది కంప్లీట్ ఇంటర్వల్ టైం అనమాట. ఇటరేషన్ తో సంబంధం లేదు. ఆ ఇంటర్వల్ అంతటికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో అంత టైం అనేది ఇటరేషన్ మినహాయించి మిగతాది వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? Yeah. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి.
డైలాగ్ వద్దు, డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లెట్ మీ నో. చెప్పండి. చెప్పండి సార్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? మా మీకేం క్వశ్చన్స్ లేవమ్మా? ఆహా, లేదు దిలీప్. ఈ ముందు ఓకే. టాపిక్ కొంచెం స్ట్రింగ్ ఇన్సెషన్స్ అవంతా కొంచెం ఉంది కానీ మేబీ అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్ట్రింగ్ ఇన్సర్షన్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ మీన్ చెప్పారు కదా ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ అవునండి. వెరిఫికేషన్